Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. It's the 28th of January, Saturday. ඉතින් අද දවසේ අපි සුපුරුදු පරිදි සෙනසුරාදා දවසේ global news එකක්, foreign news එකක් තමයි අපි study කරන්නේ. ඉතින් මේ news එකට යන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට news එකේ සාරාංශය, news in brief, I will explain to you and I will explain the difficult words and phrases in the news. Then you can go to the news and enjoy the news. All right? අදත් අපි බලමු නිවුස් එකේ මොනවද තියෙන විස්තර කියලා. Global economy slows down BBC news review. Global economy ලෝක ආර්ථිකය slow down වෙනවා, පහළට ගමන් කරනවා, එහෙම නැත්නම් හැකිලෙනවා. විශ්ව ආර්ථිකය එහෙම නැත්නම් ලෝක ආර්ථිකය හැකිලෙයි. BBC news review එකේ ගෙනෙන වාර්තාව තමයි අපි ස්ටඩි කරන්නේ. Overcoming looming economic challenges. Economic challenges, ආර්ථික අභියෝග, looming economic challenges, ඉදිරියේදී එන ආර්ථික අභියෝග, overcoming ජය ගැනීම. එතකොට ඉදිරියට එන ආර්ථික අභියෝග ජය ගන්න එක පිළිබඳව මෙතනදී කතා වෙනවා. As prices continue to rise. As කියන්නේ මෙතන නිසා, because කියන අර්ථේ, as කියන්නේ එතකොට නිසා, prices continue to rise. Prices continue to rise. මිල ගණන් අකණ්ඩව ඉහළ යන නිසා. Continue to rise. මිල ගණන් දිගටම ඉහළ යන නිසා. The World Bank, ලෝක බැංකුව, predicts, අනුමාන කරනවා, අනාවැකි කරනවා, පළ කරනවා, පුරෝකථනය කරනවා. මොකක්ද? The global economy, ලෝක ආර්ථිකය is heading, ඉදිරියට ගමන් කරනවා, is heading for a recession. Recession කියන එක a period of temporary economic decline. A period of temporary කියන්නේ తాවකාලිකව, a period of කියන්නේ කාල පරිච්ඡේදයක්, economic decline ආර්ථික පසුබෑමක්. එතකොට recession කියන්නේ කෙටි කාලීන ආර්ථික පසුබෑමක්. එතකොට කෙටි කාලීන ආර්ථික පසුබෑමක් සඳහා ලෝකය ගමන් කරමින් තිබෙන බව තමයි කියන්නේ. Neil and Beth, මේ බලන්න මේ නිවුස් එක ප්‍රසන්ට් කරන ප්‍රසන්ටර්ස් ලා දෙන්නගේ නම තමයි, එක්කෙනෙක් Neil, අනිත් එක්කෙනා Beth. According to a prediction, බලන්න according to කියන අපි අනුව, prediction කියන්නේ අනුමානයක් නැත්නම් පුරෝකථනයකට අනුව, by the World Bank, ලෝක බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කරපු පුරෝකථනයකට අනුව, the global economy, ලෝක ආර්ථිකය is getting closer to a recession. Is getting closer. එතකොට getting closer කියන්නේ ළඟා වෙමින් තියෙන කුමක් සඳහාද? recession. ඒ වගේ අවපාතයක් සඳහා, ආර්ථික පසුබෑමක් සඳහා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ බලන්න, this year, මේ අවුරුද්දේ the economy is expected to මේ අවුරුද්දේ ආර්ථිකය අපේක්ෂා කරනු ලබනවා, is expected to rise, ඉහළ යාමක්, ආර්ථිකයේ ඉහළ යාමක් අපේක්ෂා කරනු ලබනවා, by the smallest percentage. Percentage කියන්නේ ප්‍රතිශතයේ smallest, කුඩා ප්‍රතිශතයකින් ඉහළයි කියලා තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ since 1991. 1990 සිට ඉතාම කුඩා වර්ධනයකින් වර්ධනය වෙයි කියලා කියනවා. Reasons මෙන්න මේකට හේතු මේ බලන්න. For slow growth include slow growth, මේ හිමින් වර්ධනයට reasons, හේතු තමයි slow growth. මොකද්ද හිමිහිට වර්ධනය වෙන එකට හේතු? reasons බලමු. include මේකට ඇතුළත් වෙනවා මේ හේතු වලට Russia's invasion of Ukraine, රුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීම, invasion ආක්‍රමණය කිරීම of Ukraine, and the impact of the pandemic. Pandemic කියන්නේ වසංගතය, කොරෝනා වසංගතය, impact එකේ බලපෑම, impact of the pandemic. එතකොට මේ කොරෝනා වසංගතයේ බලපෑමත් මේකට බලපානවල යෝගෙම Russia's invasion of Ukraine. And let's focus now on the new words and phrases. මෙතනදී භාවිතා වෙන අලුත් වචන ටික පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කළොත්, vocabulary කියන්නේ වචන මාලාව, phrases කියන්නේ වාක්‍යාංශ. Number 1, overcome. මේ බලන්න, overcome කියන්නේ succeed in dealing with the problem or difficulty. එතකොට අපහසු අවස්ථාවක
අපි තත්ත්වයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන එක ජය ගන්න එකට තමයි overcome කියන්නේ. අපි ජය ගන්නවා. overcome, right? අපි ජය ගන්නවා. doom and gloom. doom and gloom means a bad situation. අයහපත් තත්ත්වයකදී අපි භාවිතා කරන වචනේ තමයි doom and gloom කියලා කියන්නේ අඳුරු තත්ත්වයක්. එහෙම නැත්නම් අයහපත් තත්ත්වයක්, නරක තත්ත්වයක් සඳහා ප්‍රකාශ කරන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්, විස්තර කරන්න යොදා ගන්න පදයක්. මේ බලන්න, look at this example. My whole family is ill again. මගේ පවුලේ ඔක්කොටම ආය අසනීප වෙලා. My whole family is ill again. It's all doom and gloom. It's all doom and gloom. හරි අඳුරු කාලයක්, නරක කාලයක්. අන්න හරි. නරක කාලයක් කිව්වොත් පැහැදිලි, right? ඊළඟට බලන්න turbulent. Turbulent. Not calm, unstable. Turbulent කියන්නේ කොට not calm, නිස්කලංක නැහැ කියලා කියන්නේ චංචලයි, unstable, ස්ථාවර නැහැ, අස්ථාවරයි. Let's take this example, the turbulent waves. Waves කියන්නේ මුහුදේ රැලි වලට, the turbulent waves කියන්නේ චංචල, එහෙම නැත්නම් රළු වර්ෂ. Rally waves prevented වැළැක්වුවා the fishermen දීවරයන්ව going into the sea. දීවරය මුහුද යන එක වැළැක්වුවා මොකෙන්ද? turbulent waves. මේ විදිහට අපි unstable waves, එහෙම නැත්නම් unstable weather කියන්නත් පුළුවන්. turbulent weather අස්ථාවර කාලගුණය, ස්ථාවර නැති, වෙනස් වන කාලගුණය. not calm, නිස්කලංක නැති, නිහඬ නිස්කලංක නැති කියන අර්ථය. alright, these are the words: overcoming, ගැනීම, doom and gloom අඳුරු කාල පරිච්ඡේදය, turbulent ප්‍රචණ්ඩ. alright, and these are the new words. Now you can enjoy the news report. I will enter the link in the first comment. මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේම මේ නිවුස් එකේ link එක ඔයගොල්ලන්ට දානවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා නිවුස් එක බලන්න පුළුවන්. only the news is only for 6 minutes. මිනිත්තු 6යි තියෙන්නේ. ඔබ පුරුද්දක් විදිහට හැම සෙනසුරාදාම මේ foreign news එක ඉගෙන ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. විනාඩි 6යි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක simplify කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ news එක අහන්න දෙන්නේ. ඒ ඔයගොල්ලෝ දිගින් දිගට ඒ news අහගෙන යනකොට you will improve your English gradually. Alright, hope to see you in the next video. Bye bye.